Okay, next we're going to look at question 8 from tutorial chapter 8. So what we have in the question is light that has a wavelength of 668 nanometer passes through a slit 6.73 exponent negative 6 meter width and falls on the screen that is 1.65 meter away. What is the distance on the screen from the center of the central bright to the third dark fringe on either side? So what we have in the question is the wavelength given and passes through a slit of 6.73 meter wide. These things indicates that this is a single slit question because what is given in the question is the slit width. Okay, jarak antara, bukan jarak antara slit, gap of the slit. Keluasan slit itu diberitahu. Okay, kalau Young's double slit dia kena bagi tahu adalah separation between the slit, jarak antara dua slit. Okay, apa yang dia bagi adalah gap of the slit. Okay, keluasan satu slit itu. So this is a single slit question. Falls on the screen that is 1.85 meter away. So this is the capital D. Ini A kita tadi. What is the distance on the screen from the center of the central bright to the third dark fringe on either side? So apa yang kita akan ada dekat sini adalah you're going to have your slit and then you are going to have your screen here. So this is the distance from the slit to screen, your D. This is your A. And this is our central bright here. Kita akan dapat central bright. So you are going to experience a third dark fringe. Third dark fringe ini kamu akan dapat dekat atas dan juga dekat bawah. Kita akan dapat on both sides sebab kita tahu ini adalah reflection. So this is your central here. So the question now asks to find third dark fringe. So here also you will get a third dark fringe. So sekarang soalan suruh cari what is the distance from here to here on both sides. So kita tahu jarak mereka adalah jarak yang sama. Dari central ke third dark fringe di atas dan juga daripada central ke third dark fringe di bawah, the jarak is going to be the same. So soalan tanya apa jarak ini. The question wants to find what is this distance. Okay, ini kita nak cari. Okay, from the central. Dia tak nak, jangan salah faham soalan bukan dia nak daripada third to third. Dia nak daripada central to the third. Cuma dia cakap on either side. Okay, on either side here. So what are we going to do here is we're going to use the equation for single slit. And sebab dia cakap dark fringe, single slit diffraction equation. Single slit diffraction. Single slit adalah antiphase. So diffraction dia akan ambil Y N is equals to N lambda D over D. Okay, ini adalah untuk dark ataupun destructive. Okay, and here what is the number of order dekat sini untuk third dark fringe? Untuk single slit, number of dark fringe dia sama dengan number of order dia for single slit. Okay, kenapa sama adalah disebabkan you do not have M is equals to 0 untuk dark fringe. Awak tak ada M is equals to 0 untuk dark fringe. So contoh dekat sini, you are going to experience your central here. Your central is very wide, sangat luas. So next dekat sini, immediately sebab ini sangat luas, M is equals to 0, central bright. The next one terus jadi dark yang pertama sebab central kamu sangat-sangat wide, sangat-sangat lebar. So, kalau yang double slit, kamu akan ada M sama dengan kosong, M sama dengan kosong, M sama dengan kosong. 3 kali kosong, betul tak? Central, atas dan juga bawah. Kali ini tak ada. Untuk yang double slit, yes. Untuk single slit, no. You will only have M is equals to 0 sekali sahaja sebab central bright dia sangat-sangat lebar. Immediately next after that, you're going to have M is equals to 1. And then next adalah bright, M is equals to 1. Ini bright fringe. And then dark fringe balik. M is equals to 2. Bright fringe and then dark fringe balik. So sekarang dia nak tahu untuk third dark fringe. Ini first, ini second, ini third. Maka order dia pun N sama dengan 3. So N is equals to 3 here. Okay, so kita nak cari Y3. Sama dengan 3. Darab dengan wavelength kita adalah 668 times 10 to the power negative 9. D kita dekat sini adalah 1.85 meter. Divided with kita punya slits separation, slits width
negative 6. Tekan calculator, you will end up with 0.551 meter. Okay, so next question B dia cakap, the central bright in the single slit diffraction pattern has a width that is equals to the distance d between the screen and the slit. Find the ratio of lambda over A of the wavelength, lambda of the light to the width A of the slit. Okay, so soalan B, dia nak tahu apa ratio lambda to A. Tapi dia bagi tahu in the question it has mentioned that the width is equals to the distance. So width kita ini kelebaran kita punya central bright W. W ini dia cakap sama dengan D kita, iaitu jarak from the slit to the screen. However, generally we know W is always 2 kali Y1. Y1 dekat sini adalah for dark sahaja. Y1 dekat sini adalah for dark fringe sahaja. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini adalah soalan minta lambda over A dekat sini. So what are we going to do is we are going to find the Y1 dulu. Kita nak cari Y1 dulu. Okay, Y1 dark fringe and lambda D over A. Y1 1 lambda tak tahu, D over A dekat sini. Okay, since W is equals to 2Y1, W akan sama dengan 2 lambda D over A. Alright, this is my W. W is also equals to D, betul tak? Therefore, saya akan tulis D sama dengan 2 lambda D over A. Okay, saya akan buat apa? Kita nak lambda over A, so saya akan kekalkan lambda over A. Yang lain semua saya akan bawa ke sini. So, bila saya bawa, we will divide. Kita akan ada D over 2D lambda over A. Cancel. So, you will end up with lambda over A as your 0.5. This is the ratio. Okay, faham ke? Ini adalah equation general yang kita tahu. W, the width of the central bright. Width of the central bright is always equals to twice the distance from the central bright to the first dark fringe. Okay, first dark fringe. So, kita cari equation dark fringe. Kita substitute first order dia. And then kita samakan dia dengan W kita. Sebab W sama dengan 2Y. And then kita samakan W dengan D ini. Kita dapatkan lambda over A.